Hablando del futuro, la acción de gracias o Thanksgiving viene en el futuro. Hablar en el futuro se aplica a muchas situaciones, ¿no? Entonces ahora vamos a conocer las conjugaciones. Son muy fáciles. Ok. Bueno, entonces para empezar clase les pregunté qué ocupación te interesa, qué ocupación les interesa a ustedes. Y podemos hablar de esta misma conversación con este verbo, que serán ustedes aproximadamente dentro de 11 años, ¿no? 10 años, predecir el futuro, sus ocupaciones. Algunos de ustedes dicen que quieren ser abogados. Kinsley, Justin, Gabby, serán abogados. Posiblemente. No se sabe. Es difícil. Muy difícil. Mucho trabajo. Hay que estudiar mucho. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Sí o no? En el año 2030. 2030. Una estudiante de esta clase será política o política. No sé. ¿Qué opinan ustedes? Según la conversación que empezó clase, posiblemente Kinsley o Gabby, abogadas y eventualmente políticas, mujeres políticas. Vamos a ver. Ustedes tienen mi voto. Okay. Bueno, será político. ¿Entienden este concepto? ¿Entienden esta idea? Aquí tengo un verbo en el tiempo futuro, será. ¿Cómo se dice será en inglés? To be. ¿Conocen esta canción? ¿Qué será, será? You know the rest of it? It's an old song. It's not like it comes from my era, so I don't want to age myself, but we all have heard it before. ¿Qué será, será? Whatever. Will be, will be. I think that actually might be Italian, but it applies to Spanish. There's a lot of overlap with Italian and Spanish. Será, will be, ser, regular, muy fácil. So we can conclude based on this example that if you take the entire infinitive ser and just put the letter A with an accent mark on the end of it, you're now saying will be. Like, nuestro examen será difícil. ¿No? Or la semana de los exámenes será terrible, ¿no? Para hablar del futuro, será, ¿no? Una estudiante será política. Muy fácil, ser es regular. Otro ejemplo, en el año 2030, it's not 2030. En inglés we say 2030. En español no se dice 2030. Se dice 2030, ¿ok? Para clarificar. Otro o otra estudiante trabajará en un laboratorio, ¿no? ¿Qué estudiante en la clase de español trabajará en un laboratorio? Hay una chica en esta clase que estudia biología. Ashton, ¿quién es? Ángela, sí. Ángela, ¿trabajarás en un laboratorio? Posiblemente. Quizás, ¿no? Trabajará. Okay, chicos, hablemos de la gramática. So we took the verb trabajar, the entire thing. This is why the future tense is muy fácil. You take the entire infinitive and just put your ending on it with an accent mark. I think conjugating the verbs is easier than pronouncing them because you have to pronounce the whole thing and then enunciate at the end. Será is easy because it's short, but trabajar is trabajará. ¿Ok? Requiere un poco de práctica, pero es. Otro ejemplo. En el año 2030, algunos estudiantes vivirán en Europa. Camilla, posiblemente, porque vas a trabajar con el mundo, ¿no? El pediatra en Europa. ¿No? Diseñador internacional, posiblemente. O Carson y Emily vivirán en Europa para trabajar en una escuela internacional, ¿no? American International Schools.
En Costa Rica, sí, para hablar español. Ok, entonces, otra forma. So we had será en trabajará, pero estamos hablando de más de una persona. La forma plural, vivirán. Muy fácil. Vivir, an, vivirán. ¿Entienden? Súper fácil, en mi opinión. En el año 2030, otros se casarán. El infinitivo, chicos, algunos infinitivos son reflexivos. Casarse, ¿no? Tuvimos un verbo reflexivo en nuestro examen y recuerden, chicos, el pronombre viene antes del verbo. Se casarán. ¿Y se casarán? Dentro de 10 años, 11 años, posiblemente se casarán. No sabemos a quién todavía, nuestro esposo misterioso o esposa misteriosa, pero casarse, se casarán. En 2030 muchos tendrán un trabajo de negocios, pero nadie en la clase mencionó que le interesa trabajar en una oficina o ser hombre o mujer de negocios. Es administración de empresas, business administration, administración de empresas. Oh, pero te interesa arquitecta, ¿no? Porque, interesante. Interesante. Oh, no para trabajar. When I was younger. De niña. Pero, bueno, es una excelente ocupación, arquitecto o arquitecta. Sí, mucho dinero, muy bien, Tyra. Pero requiere una persona que saque buenas notas en la clase de matemáticas y la clase de arte. Matemáticas y arte es una combinación no típica, ¿no? Rara. Mi hermano es arquitecto. Pero bueno, Astrid, ¿trabajarás en una oficina o serás mujer de negocios? Sí. En un hotel. Sí. Perfecto. ¿Vivirás en Charleston? Sí, or, West Coast. La costa oeste, California, Washington, Oregon. Muy bien, excelente. Muchas posibilidades. Hay hoteles internacionales, ¿no? Fantástico, ¿no? Bueno, entonces, chicos, ¿cuál es el infinitivo de este verbo? Tendrán. ¿Cuál es el infinitivo? Tener, ¿no? Entonces, ser es regular, pero tener no es regular. Tener es irregular, ¿ok? Entonces, como todos los tiempos verbales, hay verbos irregulares. Tener, de nada, the irregular stem is T-E-N-D-R, which you'll notice as we learn more of these conjugations is consistent with other irregulars, like poner and venir, etc. Pero forma plural es regular, tendrán un trabajo de negocio. Y en el año 2030 yo estaré aquí enseñando español, probablemente. Mi futuro es aburrido, su futuro es interesante, ¿no? Porque hay muchas posibilidades. El mundo les espera, pero yo estaré aquí. Otro verbo regular. Normalmente el verbo estar es irregular, como el verbo ser. Pero son regulares ser y estar. Estaré. La forma de yo. Viviré en Charleston. Estaré aquí. Tendré 3 hijos. Muy pronto, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a repasar las formas del futuro. Y miren, chicos. AR, ER, IR verbs are usually categorized in 2 groups. And you have to memorize 2 different endings, like the last test, hado ido, or aba ia with preterite imperfect, or subjunctive, A and E's, but for the future tense, and one other tense we're going to learn this chapter, son iguales, 3 for 1. It doesn't matter if it's an AR verb, an ER verb, or an IR verb. Irrelevant.
They have the same endings. Yo, tú, as. Él, ella, usted, Hemos, careful, because, well, I'll get to that here in a second. Es in España. Ay, perdón. Incorrecto, profeseta. An. I am a copy and paster with my PowerPoints, so I probably forgot to change that. Anyway, A with an accent N for our endings, but make sure you note that you write the infinitive, the whole infinitive for regular verbs. The entire thing plus the ending. The infinitive is the stem. You do not need to account for stem changing verbs like dormir, jugar, servir, querer. Dormir would be like, después de clase, dormiré. Or, al fin del semestre, después de mis exámenes finales, iré a mi casa y dormiré. Okay? So the whole entire infinitive is the stem. Do any of these endings look familiar? Have you seen these endings before? A, as, a, hemos, and an? Where have we just seen these? I don't love this book, but I'm very happy the book presents the present perfect. A, as, a. Don't write this down, it'll confuse you. And an in chapter 15. Because in chapter 16, we learned the exact same endings without our H's and accents on the vowels. So you've already learned these endings, honestly, future tense endings. So on the final exam for the future section, it's really going to come down to keeping all your endings organized. The only time I see errors is when people just draw a blank. I completely forgot what the future tense endings are. But in terms of like learning them, it's not complicated. Es muy fácil. Okay. Bueno, esas son mis predicciones para ustedes. This is an old PowerPoint, so I'm not sure if I updated it. Oh, I did. Perfecto. All right. ¿Quiénes en la clase de español? Así les voy a presentar los verbos irregulares. Bueno, estoy enfocando mucho en Kinsley y Gabby y Justin, pero es perfecto para ellos. Kinsley, Gabby y Justin dirán, plural, la verdad en la corte. What do you think that means? Dirán la verdad. They may not, though. We all know. Abogados no siempre defienden sus clientes y no siempre es la verdad. Pero what's this saying? Dirán la verdad en la corte. See, Gabby? Tell the truth, exactly, in court. You're supposed to. But of course, you're going to defend your client. We all know. Dirán. Dirán viene del verbo decir. Es irregular. ¿No? Dirán la verdad. Les hará a sus clientes felices. Adam. Probablemente porque a Adam le interesa consejero. Y Katie también, ¿no? Sí, Katie y Adam. Les harán a sus clientes felices. So what's this saying? Don't focus on the les just yet. Harán. Let's figure out what this verb is, what infinitive it comes from. Oh, you have it on your paper. I should have made you think instead of giving it to you. Hacer. Hacer is harán. But what's it saying? Adam and Katie will what, Kyle? Make their clients happy. Make their clients happy, right? That's el objetivo, feliz. Now, what's up with the lace? Does it have anything to do with Adam and Katie? No. Lace is referring to what? Their clientes, okay? So careful with those reflexive pronouns. Le interesa, les harán. Okay, podrá trabajar de casa.
Bueno, ahora tenemos mucha tecnología que nos permite trabajar de casa. Muchos de mis amigos ganan mucho dinero de sus casas porque tienen oficinas en sus casas y no necesitan llevar ropa profesional, pueden llevar una camiseta y jeans, ¿no? ¿Quién en la clase podrá trabajar de casa en su carrera? Pediatra, no. Pediatra, diseñador, Kyle. Kyle, tú puedes trabajar de casa en tu trabajo, quizás. Podrá trabajar. So what's the saying? Kyle, what? Will be able to work from home. So podrá comes from the verb poder, obviously, and it's kind of like tendrá. It's got that dr in our ending. Remember, poder always needs an infinitive after it. Okay, ¿quién en la clase pondrá a su familia primera? Pondrá, profesita. Voy a usar me como ejemplo, porque estoy embarazada y ustedes saben que tengo una familia y mi familia me importa mucho. So what's the saying? Profesita will what? Put her family first, sí. ¿Hay alguien más? ¿Quién en la clase también podrá a su familia primera? Muy bien, 3 personas. Emma, Emily, and Astrid. Buenas futuras mamás. Qué bueno. Clase, sí, siempre la familia primera, más que dinero. Poner, irregular. So poner, pondrá, tener, tendrá. Another one with a DR. Querer, ganar más dinero. I'm going to say el resto de la clase menos Emma, Astrid, and Emily. Porque el dinero les importa al resto. Sarcasmo, pero bueno. El resto de la clase querrá ganar más dinero. What's the saying? Querrá. Querrá. To want to make more money. Más dinero, ¿no? Dinero, o también se dice en América Latina plata. Plata is really the word for silver. Carson, not to bring up your love life again, but does Santiago call money dinero or plata? Do you know? Dinero, he does? But I don't know about what his mom. Yeah, maybe he's using, right, dinero. Yeah, because you're gringa. Words like torta is like Mhm. for them it's cake, but Yes. for like at the restaurant I worked at for like Mexicans and Yes. Guatemalans, it's the sandwich. Sandwich, I know. Torta. Good example. Torta's a great example. And a lot of times when native Spanish speakers are speaking with gringos, they don't always use the word dinero if they're aware of like language learning. Maybe they're living in the United States and they understand the challenges among vocab variations. But if you're talking to somebody in Spanish who doesn't have a lot of contact with people who speak different languages, they'll probably say plata in Central America to refer to money. But really that's the word for silver. Y sabrá tener éxito. Tener éxito es una palabra de vocabulario. Tener éxito. Y es un cognado falso, chicos. It looks like the word exit. And maybe it's like your exit to success. Tener éxito, to be successful. So it's not even the verb ser. But you can use ser with it. You just have to change éxito from a noun to exitoso or exitosa to make it an adjective. But what is the word for exit? If éxito is success, does anybody know what the word for exit is? Salida. You've seen it at airports 1,000 times. You're just not really paying attention. So salida for departures as well. That's what I'm thinking of, airports as well. Okay, sabrá. But what does sabrá mean? I'll say todos because ustedes son muy inteligentes. Todos sabrán tener éxito. ¿Cómo se dice? Oh, I just repeating? Oh, saber. Yeah, I forgot I gave you the verbs, but what does that mean? To know. So what's it saying? Sabrán tener éxito. Will know
How to be successful. Exactly. Saber with an infinitive. Remember in the subjunctive chapter when it was like, hay alguien en la clase que sepa tocar un instrumento, ¿no? Yo no sé tocar un instrumento bueno, okay? Or, por ejemplo, Cali sabe trabajar con los niños, ¿no? Porque es maestra. So when you use saber with infinitive, it states how to do something. Okay, y un poquito más. Ustedes son, bueno, este ejemplo, siempre hay una persona en la clase de español que llega tarde, pero ustedes siempre llegan a tiempo a la clase de español. Entonces, voy a escribir nadie en la clase de español, porque normalmente tengo un estudiante, típicamente es un chico, que siempre llega tarde a la clase. Pero nadie, ninguna persona en la clase de español llega tarde a clase. Vendrá al trabajo tarde. So you know it comes from venir, because I gave that to you. But what do you think this is saying? What is nadie? No one. Going back to that subjunctive chapter, no hay nadie. There is no one. So no one will what? Yeah, exactly. Come to work late. Venir, vendrá. Very similar to tener. Al trabajo tarde. And we don't even have any people that are always leaving early from la clase de español. Ustedes, bueno, son un buen grupo. So nadie tampoco saldrá de trabajo temprano. Salir, saldrá. So what's this saying? No one will what? Leave work early. So we have tarde and temprano. Tendrá una carrera en las artes. Kyle, otra vez diseñador en las artes. ¿Otras personas? ¿Hay otras personas en la clase de español que les interesa ser artista o pintor o algo en las artes? No, nadie. Oh, los pobres artes. Tendrá una carrera. What's a carrera? Career. It can also be used to refer to your major. So, especialidad or especialización. And then we have carrera. Some people have a major and minor. So, carrera primaria and carrera secundaria. That's how you express major and minor. Carrera. Y, en fin, habrá muchos cambios en sus vidas, ¿no? Muchos cambios. ¿Qué quiere decir habrá muchos cambios? What is it saying? Habrá. You know the infinitive is haber. Last chapter we talked about haber with like, he estudiado mucho esta semana, or antes de este semestre no había llevado una vida sana. That was the form of the verb haber conjugated to express what we have or had done. But haber generally, when used by itself, not with participles, means something else. En el tiempo presente, podemos usar like, en Charleston hay muchas casas históricas. O en la clase de español hay 22 estudiantes. Hay en el presente, habrá en el futuro. So, ¿cómo se dice habrá, Kyle? There is. Right, there will be. Future tense, exactly. I, presente, there is, or there are. There will be. Y chicos, in present tense, preterite tense, imperfect tense, subjunctive, there's only one conjugation for this verb haber. On the super site or on the final exam, I don't think haber is on the final exam, but on the super site, you only have a third person singular form. It's only I in the present tense. It's hubo in preterite. It's había in imperfect. It's haya in subjunctive. And habrá in el futuro. There's no yo form. There's no ellos or nosotros or anything. It's always third person singular. The only time we have other forms is when we're using it with those participles. Note to self. Ok, bueno, entonces ahora vamos a practicar las formas. No vamos a hacer esto.